Я вас приветствую, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И я приехал по побочному заданию. Черная Бель. Так, кажется, тут будет жепа. Винтовка, лука, нет магазин карабин. Нет, ланчестер. Ланчестер. Вот этот карабин. Эй, вы, привет. Вы охотник за головами. Прямо сейчас нет. Вы Черная Бель? Я хочу поговорить с вами о старых временах. Не люблю вспоминать прошлое. У вас есть друзья среди охотников за головами? Не могу вспомнить. Ну, значит, вы привели их ничего, а эти охотники за головами. Я знаю, что это удача. Рано или поздно от меня двинется. Прячьте, скажу им, что ушли. Ну нет. От них я прячется не собираюсь. И бежать тоже. А драться? Но если против, то мы можем зря потерять время и не травились. Скажите, что я могу для вас сделать? Вам нужна история про Дикий Запад, да? Ну ладно, идите сюда и только быстро. Скажите, ударите тут везде ловушки. Черная Бель, у меня контракт. Достаньте тебя живой или мертвый. Я бы предпочел бы живой. Очень разумно с вашей стороны. Идите сюда и покажите, как вам. Вот это жахнуло. И понеслась мы. Кажется, что-то готово. Оп, хедшот. Ой, шляпу сняли. Двойной хедшот. Так. Это закончилось. Кажется, надо прибухнуть. Вот этого вот. Ой, вот сядь, блин. Шапкам. Ты чё сюда забрался? Куда полез на тачку? За пулемет, а? Не надо мне тут. Что, есть желающие? Я во что-то напали все-таки. Не успел. Ух!
Их больше не осталось? Ага. От охотников вам избавляться умеете до сей поры. Ну что, расскажите мне про Дикий Запад. Про Джима Боя Кэллоуэя. Про мальчишка Кэллоуэя. Он был известен разве что умел убегать от проблем. В общем, это все, что я могу сказать. Как он знаменитым стрелком, как он... Да, так говорят. Но слава и правда это не одно и то же. Те из нас, у которых была дурная слава, слишком боялись за свою шкуру, чтобы общаться газетчиками или сочетить бульварных идей. А каким тогда была, что время, которое говорят. Ну, почти такая же, как все. Тут только раньше. Ладно. Мне нужно сфотографировать вас, если нет, сэр, никаких возражений. Вряд ли будут те, кто ужасных рисунков. Прекрасно. Что ж, встаньте сейчас, разберусь с этой штуковиной, как она работает, да? Вы готовы? Оп. Так, посмотрим. Как сфотографировать? Так. Отлично. Ну тогда я пойду. Позвольте. Спасибо, мистер Бейл. У вас все в порядке будет. Я в бегах уже 20 лет. Я, похоже, буду бегать до самой смерти. Такие дела. Да. Удачи вам. Насколько я звезд прошел задание? Просто прошел. Платва, где тебя черт. Так, сейчас доеду до лагеря и включусь тогда, чтобы для вас это будет всего лишь один миг. Магия монтажа. И вот я на месте. Что-то Тилли хочешь поговорить? Да. С тобой все хорошо. Я не знаю, я... Что? Я веду себя как так. Лезу во всякие драки без причины. Причиняю боль людям без нужды. Но это плохо, Артур. Это очень плохо. Я знаю. Просто, ну... Вы меня знаете. Да, я знаю, но иногда ты ведешь себя как псих. Слушай, всегда я был психом. Нет, не был. Может, Мика меня колдовал. А может, ты просто ведешь себя как дурак. Да, это вариант. Так, это колка дров. Скажи мне, твоя семья была за яковитов или англичанашек? Моя семья и нам было не до политики. А вот отец говорит, что не бывает таких людей. Этому дерьму из старого мира не верить, а потому что это никогда не осуждают. Многие люди ненавидят евреев, у них даже ирландцев. Я ненавижу всех одинаково. Ладно, раз мне так нравится
Я тут на днях ездил по округу, нашел старую хижину. Рядом с ней сидели два бывших пьянчуги. А потом у реки встретила охотника. Сказал, что они налетчики. Ура, пару дней назад они ограбили поезд раньше. Прошлый мы с ним, а потом его ограбили. Что ты думаешь, что I saw three of them, maybe не more, but I попадаем? reckon Все you and равно мы me, с тобой you take them легко с real этим easy. справимся. All right. Ладно. What the hell? Вот. Let's go check it out. Пошли посмотрим, что Them там sons of эти bitches гады think they're считают mean. себя крутыми. They're about to get a lesson in mean. Ну, You just keep your cool, you hear me? Let's go, boy. let's go, Right, boy. follow me. Так, следуйте за Джоном. Поехали. How far is this place? Далеко до Bit of a этого ride, места. not too bad. Ну еще Back up north to stretch. прилично. Это Not к far северу from the state недалеко от границы Alright. штата. Хорошо. So, А what were you зачем ты doing вообще riding туда around up поехал? there anyway? Sniffing around, looking for Чтобы a еще take. разведать I got поиск, a long добыть, nose что for у these меня things. чутье на Dutch такие is always случаи. on us to get Дача out there and bring in money, ain't he? вечно там And быть. rightly so. И он прав. I ain't like some of them others back there, Я не такой, как sitting ребята, around waiting to которые be сидят told. и I go after выполняют it. I приказ. see you sitting такой around устал. plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Да, Dutch is хорошо. good Видит at людей. seeing things in В people. людях всякое. And while we're talking about Раз money, уж you are зашла речь clear о on how this деньгах, давай works. проясним, что We split half, половину мы other делим half между goes to собой, the gang. вторая половина Dutch уходит keeps в all бане our дачи, savings все hidden наши in a safe сбережения в spot укромном месте outside за camp. пределами Yeah, лагеря. yeah, I know. Да, да, How many я знаю, times you have сколько to раз tell me? нужно повторять. What's that box by his tent for then? Camp funds, За supplies, деньги and the на like. нужды лагеря, припасы, In всё fact, you такое. don't know that. Suggests you Тот факт, clearly ain't что put much in it. I always pay me Но way. они все Don't всегда you worry. платят за свою долю. You're sure you Ты уверен, scoped что this place хорошо out всё right? разведал? Yes, see? Вот видишь, That's why I потому wanted что you along взял for тебя this. с собой, ты You're still a всегда, в общем, doubter. сомневаешься. I ain't just some dumb Я kid. уже I've lived a не lifetime of shit молод. already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. Man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much further. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. I don't even know what I'm here to no more. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Move out of the way, will you? Up here, Morgan. Ну, все, приехали. Так, а Солнышко, где дальше пойдем пешком? Угу. Here, I'll deal with them. Так что я Let's говорю, make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Я
Надеюсь, знаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Look, there's one on the outside. This is good. Это хорошо. Leave it to me. I'll do the Цифры там talking. и You hang back. работает, и держи позади. Hey there! Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. We got more coming out of the woods. Watch the boots, they're coming out. Left of the house. You're the only one left! Keep it up now! Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to live, you'll tell me where that money's stashed. Где продолжение? All right, take it easy. Ладно, Behind не the wall засинай. in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what? Just get the hell out of here. Don't look back. Угу. Джинни-тоник. So, here we are. You got some good stuff. Why don't you see what else you can find, Sean? Told you we'd take him, no problem, didn't I? You did good. Ты Let's молодец, see what the посмотри, pay is какого first. Took научу. this up all by myself. A proper lead. All right, all right. You heard him, right? Ладно. He said the stash was Смотрю, behind a за loose board in the вроде bedroom. Неплохо. Сыпь. Find anything yet? Don't want to overstay our welcome, do we? Открой эту Hey, дверь. it's over there. This is more like it. Другое дело. work. Отлично. Эй, What about my cut? моя I found a доля. place, didn't I? Ведь я нашел это All место. right, Ладно, here. держи. But don't forget to Но give не the забудь camp its отложить долю share. в общем. Supplies В don't общак. appear by Припасы magic, you ведь know. All получится right, don't созданием. need to lecture again. I'll see you back at camp. Увидимся в лагере. Never know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Ну, карточка.
Так, давайте встретимся уже на следующем задании. Я решил чуть вверх проехать, и тут заметил еще один вопросик. Извините. Нет, это вы извините меня. Я разочарован. Почему? Это катастрофа. Кто захочет смотреть на укрытие диких зверей? Пожалуй, это страна возможностей Габриэляни. Здесь я отправился на рынок и стану звездой страны. Не хочу я служить. Старикан... Меня храбрейшая женщина на земле. Укротительница, смотри, как она управляется с дикими зверями. Женщина... Конечно, я. Это сцена. Грим свел зверей. Никто не хочет смотреть на мужчину-укротителя. Как есть укротительница в пустом месте. Предложите мне предустрелиться. Мои животные, они убежали, теперь я... Фантастическая зебра. Великолепный лев. Из зеленых лугов Тай. И теперь поймал, таких зверей тут не найдешь. Послушайте, без выходных положений, если увидите если попадутся на глаза тигрица, зебра и лев, я отведу. Ну, так, кажется, зебра где-то возле. Я вас вознагражу. Хорошо, моя Маргарет, черт возьми. Margaret, mistress of fucking danger. Ну, тут, в принципе, можно и напрямую прокатиться, я думаю. Так. Восполнить этот охотничий глаз, или как это фигня называется. Меткий глаз. Yep. Вот и почти приехали. Так вот она. What the... done to you? Come here. Hey, hey! Давай. И шаг. Зараза. И шаг, блин. Стой.
Хорошая являются, блин. Okay. Ну, These jobs ну better да. not rub off on my Хорошая, блин. pants. Yep. These jobs better not rub off on my pants. Yep. Тихо, тихо, тихо. Yeah. Как запись идет. Ага. Good grief! Чё по игре? Вы я нашу игру. Well, you Нужно can't call him сказать. that. Although he's as much a Хотя zebra он as you такая же, are. как зебра, как и lady вас, animal укротительница. Oh dear, you're missing the point, Ах, да, aren't you? видите, вы не It's an понимаете. illusion, Это a trick of the иллюзия, eye to обман bamboozle the зрения, senses, confound comprehension. затруднительно. Hoodwink your audience? Обманываешь публику? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, Ну, don't be so ну, будьте dreadfully literal. ужасно буквально. No one will pay for Никто the ничего не truth. платит за They only правду. pay for Люди правят deception. только обман. The allure of the stage, Очень dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment, Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, and taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Ладно, поехал сюда и потом включусь. Oh dear. Hey, mister. Oh, Miss, howdy, mister. did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a Пес, certain чем light, a лев, feller could но never при tell. правильном освещении он лев. Ага, ну Which way конечно. to go? Into them shrubs over there. Но Okay. в те кусты убежал. Why don't you hop up on the wagon? Поезжайте. I'll see if I can find his track. Okay.
Какая-то девица Маргарет, а я поищу. That first set of shrubs, that's where I last saw them. Найти следы. I got it. Got the trail. These are paw prints. Так, выслеживаем дикого зверя. Ну, не совсем дикого. Looks like Похоже на кровь. blood. Me? What's this? Shit. О, задрали псину. Found your dog. Я нашел вашу собаку. Dog. Бывшую собаку. Эй, малыш. Oh, where's the rest of them? А думаю, что остальное утащили пума. That'd be stripey. Это And I полосатиха. always thought they got along. Я думаю, хороший ладит ваша тигрица. Это пума? What else? Да что ж, Still need it back? все хотят. yes, О да, sir. сэр. She's our star Это attraction. главный аттракцион. Let's hope it wants the Будем other half of надеяться, its что она dinner. хочет. Да, The other half? положите, Really? I'm gonna put them in your wagon. положите You льва find somewhere to hide. в вагон. Oh. Well, behind that log then. Okay. Ладно. Закинула туда. Пора подкрепиться. Stay down. She won't be too far away. I went out to find a tiger, Я пошла искать пуму. В смысле and I пуму? end up В losing a результате lion. потеряла льва. Yeah, dog. Ain't То есть having пса. any Что luck. за Well, if that's what you're dealing неразбериха? with, you didn't have any Если luck вам to приходят begin такие, with. значит удачу. Cougars and dogs. Пумы, It псы. ain't what you got in this Что дают life. вам It's жизнь, what you главное, make of it. важнее, как ты. Well, that's very Ну, wise of you, когда especially when тебя you're нет, lacking и зебры, ни zebras and тигра. tigers. Hey, невысокая птичка скоро появится. Look, I Слушайте, я really правда don't не think думаю, she'll что eat the она dog. станет есть пса. Like I said, they Я же was friends. говорил о ней. Пума. Oh, I guess she's real hungry. Видимо, она сильно проголодалась. I'm locking her in. Я ее запру. Давай. Давай, давай. Прости, девочка. Отлично, поехали. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. Ладно, кому-то. She's still eating. I would have Слушай, thought. я думал, что она вообще Since they was вроде close как and all. дружили. Ага. И wild козеры всегда creatures turn on могут each сожрать other. друг друга. Seeming friendly one minute, tender Отсюда the они, next. друзья, через Viciousness минут comes пошли easy. друг друга. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Если не мне. Is that right? Правда? No, not Нет, really. не совсем. Hey, Кажется, я I realize не I ain't properly представился. introduced myself. Sally Nash. Салли Нэш. Arthur Morgan. Артур Морган. Nice to meet you, sir. Надо Tell познакомиться me, с Miss Nash, Кстати, мисс Нэш, как how вы you end up in вылепили this в эту wreck? аферу? I Пожалуй, guess it's меня always всегда been my к этому inclination, you know? влекло, к этим Wild дверям beasts и and the like. всему такому. I met Mr. Margaret. We got to А если мисс talking. Маргарет, вы с You ним can probably познакомились, tell вы from сами this field he's the видели, ace of потому spades. что He's a card, all right. и вы It's сравнили my modest hope моя скромная мечта, one day порой to be the world's second bravest зверей. woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. Сказать, You think? I hope so. Top 5 at least. It depends on how many more fellers throw their hat in the они ring. доходят потянуть. Maybe one of these Можно когда days, нужно this спросить у female женщины, for the это правда, job will нужно к нам actually настоящим be a женщинам. female. Oh, I don't know if that'll ever Понимаешь, happen. когда это и случится.
С дрона, наверное, снимали. We lost the main road around Это here здесь мы when the dust was up. сколько пыли Be было. careful or you might get wrecked Осторожно, too. мы выживем Okay. что-нибудь. You know, the only thing to do in a dust storm is wait it out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around Мы here, looking кружили for тут, any kind of пытаясь landmark, отыскать when over we какой-нибудь go. ориентир, и Whole внезапно caravan повернулся toppled. в Found сейф. each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. But now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. Just helped you along. You ever want to get in the Если вы saddle хотите business? попасть в шоу-бизнес для I'm такого sure there'd be a парня, place for a как fellow like подходящее you. местечко. I'll leave the Не, professional нет, лучше я theatrics оставлю to более better талантливую women than me. женщину. There it is, the caravan. Вот он и корабль. Да уж, уже не заметить. Mr. Margaret! Мисс Mr. Маргарет. Margaret! Мисс Маргарет. Aha! А, вижу, вы нашли друг друга. Sure did, Mr. Margaret. Мисс Jolly Маргарет. good, Есть jolly чудесненько. You know, tar and Знаете, feather одно and a дело в donkey голове is one осла. thing. I beg your pardon? Прошу It's прощения, grease это грим, paint, краска. But Это playing dolls ну, dressed играйте в up with a предание wild хищников. animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Полосатый Margaret. красавец. Saw her do I it. always thought they got along. Oh, думаю, she что liked мне him понравилось. just fine. Тут She licked her нравились, но chops and потом asked for попросил seconds. добро. Speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or you gonna pay me for these misfits? Чучел. Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddammit! But a cowboy in Rhodes is hardly dreary bloody lame. Got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds Во of всех grateful. смыслах. There's only one kind of grateful I care И about. рассуд только один. So long, mister. Прощайте, мистер. Be a dear and fix me a gin. Ой, блин. Сейчас да пройдем эту всю. О, ну можно в принципе и напрямик. Я почти на месте. Yep. Как я не люблю тут. Hold it tight! We got a trapper here! Boy, I should go and get my repeater. Поищите льва. What's the ruckus, boys? Шумите, ребята, вижу, походу, тут жуткая Oh, тварь. yeah? Да ну, здоровенькая, как муж, злобный, как, по-моему, это лев. That's a dog. Обыкновенный пес. Now, you А теперь excuse прошу me. меня, извините. Минуточку. Вот так. Step aside. Отойдите. What? Что? I said Я step сказал, aside. отойдите. Иди сюда, песик, песик. Come on. Didn't look like no dog. Так. А, блин, могли в чем-то Come here, boy. в амбаре спрятать. Let's go. Да. Хорошего. Киса зашел поискать пса, и тут... А, походу, это лев. Не, это, ё-моё, запутался в бревнах.
Смотрите, что он ты. Ты сах. Я разберусь. Да уж. Это реально лев, матерь божья. Ты реально лев. Спокойно. Охренеть. Все. Лев сбежал. О, третьего раза. Папа, он закончил это. Давай, мальчик. Поехали. Хороший пистолет самозаряда такой. Возвращение. Далее готов к клетку. Я вместо много сию минуту. Лев-людоед? А ты не подумал, что это может быть не где-то? Но этот раз зверь настоящий. Какой я четко выразился, четко, ни в коем случае наш разговор. Куда мне было знать, приведи гуща зрителей едва ли. А вот зря услышали это третье, вот. Тогда у них будет аж вопрос, а где он? Убил. Он мертв. Проклятие. Это было плохо сторона. Выбора у меня не было. Теперь платите. Да, конечно, у меня есть кое-что. Настоящее сокровище. В дальних землях. Это везучий человек. Очень везучий. Этот зеленый, как тропический лес, чистый, как воды Амазонки, и дорогой, как золото Англии. И труда нового человека ничто не сохраняет истинной ценности этого камня. Постойте,
What would Daddy say? Что мне сказал? Daddy ain't Вашего here. папаша мне We had a выплатит. deal. Yes, of course. A promise Обещание. is a promise. Есть обещание. Sally, get the wagons Надо moving. прата... Ain't we waiting for the lion? А льва He's ждать. in the great Лев hunting ground in отправится the на sky. великие охотничьи Good угодья. day, sir, and Всего thank you. хорошего. But we really Леса. must be getting along. Yeah, I won't keep you. Ага, не буду вас задерживать. So long, Mr. Morgan. До свидания, мистер Морган. При следующей нашей встрече мы договорим программу, обещаю. Ага. Ну, наконец-то с этим закончили. Так. Отправимся. Так, и я приехал в город, в городишко. И надо бы пройти немножко по сюжету. Конечно, конечно. А вот и мой друг. Он охотник, един убийственных рож. Артур богатого тоже представится мистеру, извините, шефу Грею. Как поживаете? Не жалко, опасная у вас работа была. Правда, вы можете не рассказывать, этот цирк, сэр. Жизнь может быть несправедливой. Это да. И один человек не должен другому. Мне кажется, это судьба сурово с вами обошлась. Когда вы потеряли работу. Но здесь врут и надеюсь работать для честных людей. Крепкая штука. Вроде выглядит довольно неплохо. Именно прошу прощения. Ого. Разыграем мы сделаем карьеру. Помощник шерифа и окончательный эксперт в компании технических недоумков и работорговцев мы честные воры. Просто обязаны стать поборниками морали. О, шериф Грей, вы вернулись. Послушайте. В краях, в лесах, там полно рая. Это страдает репутация всего округа, и штат лишается доходов. Может, вы, парни, я думаю, делаете постоянно, мне нужно посидеть. Никаких проблем, сэр, совершенно никаких проблем. Теперь вы в надежных руках. Люди зря тратят время на прошлую выпивку. Помощник шерифа. Ну давай, надеюсь, я не поведу. Арчибальд, как вы? Неплохо. А ваш друг, он как... Он, кажется, усвоил урок. Кажется, он усвоил... Поздравляю, вы временно стали помощником шерифа. Около Скарлетт Медоуз. Многие города делают грязную работу руками, ходят под головами. Шериф Грей считает, этот закон должен быть блюсти. И еще тут приятно слушать старших по званию. А что? Ну, конечно, черт побери. Работа опасна, но вы просто держите меня, все будет в порядке, ладно. Я здесь главный. Конечно. Кто еще бы? Вы помогли нам выстроиться, Андерсон. Я замолвил за вас словечко шерифом. Мы это запомним. Остальные быстро выпили. Лично я знаю, что вы их подумали, ну да ладно. Значит, это самогонщики? Нет, просто самогонщики Брайан Туит. Я рассказал вам про Брайана, ну еще бы. Да, семья имели белое состояние, пока не изменил законы о труде. Теперь они варят самогон. Как только мы сломали падение, мы с самого начала были самым... I have no time for tax dodgers.
Не Not to mention the говорят, fact что that Кэтрин Catherine Braithwaite has a rather expensive увлекается interest in thoroughbred horses to maintain. разведением. I В heard общем, something насколько about эти it being семьи gold. воюют These families между were fighting собой over. за золото. Well, Ну, that's the такие rumor, ходят слухи. but the Greys and the Грей Braithwaites вот think the others stole the эти fortune from them. друзья себе But украли, it но happened so это long случилось ago, I так don't давно, know что for sure if поддерживать it's true. Must be Игрокова делать tough being легко быть rich, huh? богатым, да? So I imagine. Наверное. That badge rather Вот suits это you, Mr. W. значок вам Yes. идет, да? Мне так тоже кажется. Does it feel good to be Я на back слово at it, продюсер serving your country? в своей стране. Я бы так не сказал. А можно ускориться? Эй, стойте, видите эту повозку? Hold up. You see that wagon? Dear me, that Вы же don't правы, look good. дело плохо. Oh. Come on, mister. За мной. Keep your eyes open. Смотрите в оба. А у меня и стволяки нету. Нормальной. No. Ну и This произошло must have happened недавно. recently. Hey, come have a look at this. Look. Suit and Модный tie. костюм, One галстук, bullet одна clean пуля through the атакует в лоб. forehead. Well, my Аккуратно в money лоб. says Готов this is поспорить, the это handiwork of a gang called the поработано лёжки Lemoyne Raiders. Леймана. Yeah, I've Да, run с ними into уже them. сталкивались. Let's see if we've got any Давайте identification. посмотрим. Okay, Ладно, нам we пора. should get going. I'll send someone over here Посмотрим, later to значит, clean что this up. их убрали. Куда ты пошел? Давай на лошадь, на эту повозку Would садись. you mind taking the reins? Примите I want to поводья, have a look я at these приму papers. Sure. на бумаге. I'll Давайте. direct you. Okay. Итак, Frederick Фредерик, Mitchell. член законодательного собрания штата Лейман, бедняга. Poor feller. Yes, this certainly давно smacks of the похож Raiders to me. Bunch of ex-army Кучка free-staters чистой without бывших an ounce of военных respect for the без law. всякого That's 7 времени, government это officials уже they've 7 murdered this убийство year alone. Go right at the служащего на crossroads. перекрестке поверить. Not the nicest Даже fellas самый in my experience. приятная Oh, and I публика. know the Braithwaites are in business with И them. No полиции shame. все еще идут Trash дела. begets trash, my Ну и Uncle дядя Reginald всегда used to был say. родился в деревне They're right again Бельгии. here. Здесь снова He had a few узнал stories, let me tell you. очень Town preacher очень and где town был sheriff. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I would. Точно. Here we are. Поехали. So what was I saying? Something about Опа. Braithwaites, I think. Even so, Так, in that word мне makes явно этого не хватит, нужно затариться. Так, магазин. О, вот этот. Now, anyone Ну, we этого find мне here, будет we bring in достаточно. alive, understood? Round them up and Готовим take всех this их в operation какую-то down лавочку for good. раз и Come навсегда. on. Let's see what we're dealing with. Ага. И вот мы это. Воин работающим. Видите, видите? See? What did I tell А you, что я boys? говорю, What ну did I что я say? говорил, а? I said this place was crawling with Я vermin, говорю, что and we тут just полностью found повезло ourselves только the rat's начинаешь nest par пришли на новую. excellence, as they say in Paris. My Ну, aunt, she went прежде, to Paris моя back in тетя была в 78. Париже в Well, the 78. way I Actually, let my friend here decide. Если He doesn't честно, have я your никогда не fine умел way красиво with говорить. words, but he is definitely the man Но для for этого the дело job. проходит лучше всех. Let's split up. Arthur and Bill, me and Давайте разделим Archibald. народ убил. You boys want right Сначала or парня left? вы.
Пойдем налево. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? You wait here. I'll deal with him. Okay, make it quick. I'll tie this bastard up. I think there's another one by the still. Deal with the last one, get him to the wagon. Ясно. По-тихому, что делаем? По-тихому. Hello. Just drop him with the others. I think that's it. Кажется, это все. Ну what do we do now? Делать прямо сейчас. We better destroy all Лучше this. уничтожить. Any of your boys can handle Наши люди explosives. со взрывчаткой. Sure. Ну, конечно, Anyone but все, him. кроме него. So, Think you're real funny, don't you? tell me about the That is the last time I'll mention it, I swear. Оп. Аж залагало. That belongs to the Lemoyne Raiders, you sons of bitches! Arthur, we got some trouble here! Артур, у нас гости, ага. Pull the trigger, will ya? You're gonna die alone! Sons of bitches come from? The Raiders make the law around here. Sorry, boy. Ну, ты ляжешь. We're taking blood for every drop of that shine.
I don't see any more. Do you? Я больше их не вижу, а ты Let's тоже. find Dutch and get out of here. Так, Fine by me. Come on, Arthur. I'd rather not be да, я here, but думаю, when a friend ничего не погоди. Угу. Ничего нету. All right. I'll see you over there. Well done. Отлично. Well, Ладно, forgive me, извините, but но у me and нас, my man у моих must людей return есть другие to our дела. lives. Ah, Хм, seems like we failed to похоже, нам destroy удалось the last of the уничтожить весь moonshine. самогон. Sure. Would you like us to? Так что I normally take обычно it я for забираю personal для consumption. личного It's sort of part of употребления, the так что job. это моя премия. But Я I лучше better пойду get back домой. home. Why don't I just take a jug or two and leave you А boys вы the rest забирайте to show that there's остальное. no hard feelings on account of the war? We are all Мы Americans. прежде всего американцы, само собой. My cousin, Но мой Webster. кузен he Вебстер, used to say some он of часто us говорит, is что not мы as American и as others. некоторые из нас You know what I mean? что... Only I didn't quite. Come on, you Вот degenerate, давайте, no good, дегенераты white никчемные, trash, белые hillbilly отродья, piece of scum. I деревенщины, know you, сволочи, Billy я знаю Lime. тебя. You've always been a piece of Finally, crap. Наконец-то, давай. we have a life, a land, so stupid, a backwater, Какой so захочется. backwards that even we are like Здесь будем geniuses. гениями. Bill, Да get я. this stuff out of Давай here. отсюда это добро. You ride with Давай me. это. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes. Да, Show it to конечно, покажи, Hosea. хоть I'm на sure he основном. can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? Вот From вечно what they так. was Отсюда. yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too That's many all I know. questions, so neither should we. I ain't planning Я to. не That wasn't собирался, worth не, the не effort, пошел though. стоящий. Deputized and hiding in plain sight. These Эти lawmen, законники, these эти two два families. семейства. I mean, I really think we can Да, play если this from all можно sides. It's обосноваться. got Hosea written духе all поэзии. over it. This is starting to Это sound like the young рабочему Dutch молодого again. Датча. What do you mean, young Что Dutch? наш молодой I'm Датч, as я так strong силен, as I как и have ever раньше. been. Hey, you know what? Why don't I Вот race так you вот. back? Okay, you're Ладно, on. принято. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go. Готовься. I don't know who's more Не знаю, кто best. старше, ты или ложь. Or your horse. Oh, I'm going to enjoy wiping that smirk off your face. Anytime you want to stop for a breather, you let me Их know. надо передохнуть, скажи, а. Лошадь скаковая. Он там совсем отстал. Final stretch, Финишная прямая. no doubt. Уверен. Ну.
Я Артур, значит, что ты такой мастер по части отступления. Ну, я знаю, ты стал таким неповоротливым. Да, время суровая штука. Ну да, даже думать для такая, как ты. Поймешь, все было мы отлично повеселились. Ты, раз, когда ты мне как сын. А ты мне больше, чем сын. Так, нахуй пошел. Охренеть, блин. Ладно, спасибо то, что досмотрели эту серию. Увидимся в следующей серии, где не забывайте комментировать, ставить лайки, можете подписаться на канал по возможности. Всем спасибо и до встречи.